Мартін розсипався компліментами. Подобається йому у Києві. Нова ліга для Ліги Чемпіонів, вона завжди важлива. Donbass виглядає сильною командою, та Мартіну подобається те, що він бачив цими днями, коли він перебуває в Україні. Сподобалося, як він працював із усіма, хто причетний до Ліги Чемпіонів під час підготовки, тому що тривало це все багато місяців. Ну і чекаємо хорошого старту, хорошого сезону. Тепер я пропоную, друзі, вам. Якщо можна. Звичайно. Філіп Шода, Експорт. Question to Mr. Baumann. Tell us please about the main differences between this season and the previous seasons. Well, first of all, I think it's a very good question. I mean, we had no season last year, so actually we have to restart the whole project again, the whole product. That was quite a tough one for us, but we are all looking forward to have a new season. We still have 32 teams. We have the same number of games, but we have another group established due to the fact that we have to play Olympic qualification. That's the reason why Donbass is playing in this particular group. So that's definitely one of the main changes. Other than that, we have to start country by country with different numbers of spectators. So it's not in every single country we have the same restriction due to COVID. So we have to do a lot of respect those restrictions and see how it goes. And so far it went very well. Запитання було про те, чим цей сезон відрізняється від попередніх. Мартін сказав, що, по-перше, минулий сезон пропустили, довелося фактично стартувати заново весь проєкт, це було дуже важко зробити, але головне, що залишаються 32 команди в Лізі Чемпіонів, з'явилися різні умови для різних країн, зважаючи на різні відсотковості заборони, пов'язані з ковідом. Це також одна із проблем, але здається, що все вдалося і цей сезон буде також дуже хорошим. Sure. Additional question. It's always interesting about prize money. Could you tell us about it a little bit? Well, about the prize money, we can say that this season there is in total 3.3 million euro. So for all the teams, and for the winners it will be almost €500,000. That is 1 million more than in the last season we played. So this is quite a lot of money. We have an increase every season, and this is also why the CHL is growing a lot. And for all the teams participating now in the group stage is €60,000 they get. And then of course, stage by stage, they will earn more money as far as they go. That's the situation. Yeah, just one sentence to add, as Monica said, I think it was really our goal, even with the COVID situation last year, to increase. So we just continued our hockey stick effect on the prize money side, which is definitely a nice thing for all the clubs. And this was our goal. It's a tough one, but I think it's necessary to make the club happy. Thank you. Так, ну ми зрозуміли, що за гроші відповідає в цьому відрядженні Моніка, тому вона відповідала за призові. Моніка is in charge for money, yes? She is man. Communication is taking care of the money. Like in real life, the woman is in charge for the money. I know, I have wife. At least in our country. We have this tradition too. 3,300,000 призовий фонд Ліги Чемпіонів, він збільшився, якщо правильно зрозуміло, на мільйон майже. 500 тисяч отримає переможець Ліги Чемпіонів за участь в груповому турнірі. Вже гарантовані 60 тисяч євро в кожній команді, і з виходом в наступний раунд збільшуються призові. Те, про що сказала Моніка, Мартін додав, що незважаючи на те, що дуже складна ситуація була через ковід, проблеми фінансового характеру вони є не тільки в Україні, в Європі. Все одно вдалося зберегти, збільшити, як і обіцяли з кожного сезону, збільшити призовий фонд. І головне, щоб клуби, учасники турніру залишалися щасливими і їм подобалося брати участь у Лізі Чемпіонів. Дякуємо. Питання до пана Бауманна. Що ми побачили в Україні, над чим в плані вдосконалення найбільше доведеться нашій країні в хокейному сенсі попрацювати, і можливо щось здивувало і тут у хокейному господарстві, в принципі,
Vadim Plachinda, assistant to Sport Ukraine. He's classic journalist, ice hockey journalist in Ukraine. You see. So he asked, you saw a lot of this for these days. How do you think? What have Ukraine to improve in ice hockey to grow its level? Maybe you have to see the game. Maybe you saw games of Donbass. To be honest, I haven't seen any game so far from Donbass for obvious reasons, but I'm really looking forward. I believe it's definitely a great opportunity to play in Champions Hockey League. I mean, those are the best of the best teams in Europe. That's our goal. So far, 95 teams has played Champions Hockey League in the last couple of seasons. So I mean, it's a great honor for Donbass as well to attain. And our ultimate goal is to find out who is the best team in Europe. And it's a great chance for every team who starts this journey to get this trophy. And that's a huge goal. On top of that, I think it's much more than only playing on ice. It's also making new friends, learning about other clubs, other management from different countries. So that's also a great thing. So we would like to develop hockey in general. So I mean, as soon as your team travels to another country, I mean, you learn a lot from those ones. So if your team travels to Sweden or Norway or Denmark, there are other hockey culture. And it's great to see how they manage a team and how they play. And quite often, I mean, those teams, they learn, they get together and they hire afterwards some coaches from Sweden or from Finland, and they get good players. So I mean, in the end, I mean, it's a win-win situation for everybody. The answer was a bit long. Good luck to translate. I'm 36. I'm also good memory. Start again. 95 клубів вже брали участь у Лізі чемпіонів за всі ці сезони. Поки що Мартин не бачив жодної гри Донбасу. Він перепросив за це. І сьогодні він подивиться. Головне в Лізі чемпіонів – це поліпшуватися від матчу до матчу. І навіть не сам хокей, не самі ігри десь здаються найважливішою метою всього цього проведення турніру, десь 50-50. Можна сказати, що важливо те, що хокейна культура різних країн вона перетинається, ми можемо подорожувати, дивитися на те, як грають в інших країнах, потім тренери там, з Фінляндії, Швеції приїздять працювати в інші країни, ми пізнаємо один одного. If I can add here maybe something, I like to translate first, that's why I did not speak right away. But we have seen in the past also for other countries, small hockey countries, like for example Great Britain, when they started in the Champions Hockey League, they had a hard time. It was difficult for them to play on a European stage. But now after a couple of seasons, their hockey has improved so much, and now they beat even teams from Switzerland or from Sweden or from Czech Republic. And I think this is a big chance also for Ukrainian hockey to compete on this European stage and to improve the ice hockey, and it will give so much back to the Ukrainian ice hockey now to play in the Champions Hockey League and to develop the hockey, as Martin just said before. And we have really good samples for that. Моніка розбирається дуже добре в хокеї. Важливо, що в Лізі чемпіонів беруть участь команди з маленьких хокейних країн, так було з Великою Британією. Як приклад, ми сподіваємося, що Україна буде наслідувати Британію в цьому плані, вийде це зробити. Коли Британія почала брати участь в Лізі чемпіонів, її командам було дуже важко грати із грандами європейського хокею, але зараз вони вже перемагають і шведів, і фінів, і швейцарців, тому Ліга чемпіонів допомагає розвивати хокей в маленьких хокейних країнах. So guys, maybe from me, no? Влад Ключенков, he's from Харьков. Okay. Украина стала новой страной для хоккейной лиги чемпионов. Насколько вообще важно расширение географии для этого турнира и привлечение команд из новых стран? Ukraine is a new country for Champions Hockey League. Is it important for you to have new leagues, new countries, new clubs? That's a good question. To be honest, yes and no. Yes, we would like to have quite often new countries, new teams. But on the other hand, I mean, it's like in football. It's the best of the best, and I think it's very important that we also increase the level of sport. And I think you need certain qualification. It's a sporty thing to be in Champions Hockey. This year, Ukraine and Donbass is in, and I think that's a brilliant thing. But it's really important that we have in the end only the best of the best teams, and we
you have to qualify for this tournament. I think that's really important. That's good for hockey in general. And that's the reason why I said yes. And it's great to have new teams, new culture. It's also brilliant for the fans. Because I mean, your fan very soon they will travel and start traveling, and you will see different hockey culture, as I said before. So in those circumstances, yes, it's a clear positive thing to have you guys on board. But you have to have an excellent product, so it's honor for us that we come to Champions Hockey, yes? Yeah, of course. I believe that you will play hopefully very successful. And the chance is definitely there. As Monica said, I mean, already this year we had some teams which performed very well. That they win against top teams was not expected. So I mean, Cardiff Devils. fingers crossed. Cardiff Devils, you mentioned that was a huge surprise. So I mean, I have to be neutral, but of course I really wish you all the best on this journey. Дуже добре розширятися, але водночас і це розширення може бути негативним фактором, тому що потрібно завжди тримати рівень продукту ліги на найвищому рівні, і ти ніколи не знаєш, що буде після розширення, тому що це нова країна. Мартин сказав, що це як в футболі, зрозуміло, що хокейна ліга чемпіонів, вона прагне стати схожою на те, що в футболі відбувається. Дуже він сподівається на те, що Донбас проявить з найкращої сторони, буде підвищення рівня. Я згадав про Cardiff Devils, який вже перемагав в цьому сезоні, британська команда несподівана. Ну і знову ж таки про культуру, яку ми пізнаємо завдяки цьому турніру. Продолжение вопроса Влада. Хотелось бы, мы поговорили о том, что как это для Лиги Чемпионов, когда заходят новые команды. По вашему опыту, насколько важно для развития хоккея в стране, которая сходит в Лигу Чемпионов первый раз? Насколько важно развитие и для развития? Да. How do you think? What is the level of importance of development hockey in this country? If our club comes to Champions Hockey League, what future we will have? Again, as well, a good question. I mean, I think in the end, it starts already with the cooperation in your own country. I mean, the relation you have with the league and the federation, infrastructure. I mean, the more ring you have, the more youth development you do, the better I think it is the outcome on ice with the top team. So I really believe it starts there. And as I said before, I mean, our goal is also to develop hockey. I mean, if you learn from other countries, it helps your own country as well. If you can participate in Champions Hockey League, you learn for the future as well. And more and more we will have teams from other countries which become very successful. And I mean, it's also a very good platform for your young player. Because I mean, they can show their performance in Sweden, in Denmark, in France, wherever, if you enter the playoff. I mean, you travel around, and I mean, for those young players, it's a great opportunity. It's a great opportunity for your coach to see what he did with his team. So I mean, that's huge. I mean, that's actually the goal. Maybe you can add. Yeah, absolutely. We also hear often from players it's the only opportunity for them to play on an international level, because not all of the players will get the chance to play in a national team. And so the players appreciate that a lot, because it's a great chance for them also to have this international competition, and that's a great thing for them. And Monica, in ice hockey we have a problem that we don't know how they play in Denmark and Norway, and maybe you want to make it like in football when everybody knows French Championship, England, yes? Yeah, that's absolutely one of our problems we currently still have in ice hockey. So in football, everyone knows Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, and so on. So in ice hockey, this is still a bit of a problem. Ice hockey is very local. We need to develop the European club ice hockey. We as the Champions Hockey League work a lot on making those teams more known all over Europe, so that's the goal from us, and that's the journey we started, and we work a lot together with the leagues and the clubs together to make this promotion, so the teams or the fans will know, well, this team from Sweden or from the Ukraine or from France who is coming, this is a very good team, this is maybe the team became 10 times national champion and so on. We need to tell those stories to the fans so they know actually who is coming, and of course football has the advantage, they have those big teams and big names already, and we have to work on this to make it bigger. Maybe you have to translate it, then I had a one sentence.
because I stopped reading. Мартін сказав про те, що знову повторився про важливість перетину культур хокейних і про те, що пізнавали ми один одного. Звичайно, він вірить, як представник цієї ліги, в те, що вона буде допомагати розвивати хокей, але дуже важливо, щоб всередині країни було порозуміння між усіма суб'єктами хокею. Для нас це дуже цікава відповідь від Мартина Бауманна, дуже доречна. Моніка сказала про те, що футбол це класно показує. Усі ми знаємо, що там відбувається в Франції, в Англії, в Німеччині футболі, в Данії, навіть в таких країнах хокей дуже локальний. Хокейні ліги не знають одна одного. Одна із таких задач Ліги Чемпіонів це зробити той крок, щоб усі знали, усі цікавили, що відбувається в інших чемпіонатах, і могли, завдяки тому, що виступають в Лізі Чемпіонів, потім переїздити до інших ліг, там себе представляти. Для нас це також дуже актуально, для українських хокеїстів. Норвегия проиграла Дании в Осло в отборочном турнире. Из вашей команды ни одного игрока не было. Может, в этом причина, на ваш взгляд? З якої, Саша, ваша команда? Це представники Ліги Чемпіонів. No, not difficult. It's very famous very famous humorist from ice hockey press conference. So, якщо немає у нас більше питань, друзі, ми можемо вже на хокей переходити. Чи є питання? So, Monica, Martin, thank you. Thank you very much. We believe that today you will cheer for Donbass, but you won't say it. I know, but будемо дивитися хокей і вболівати за Донбас. Сьогодні дякую вам. Thank you.